We're all here, and those devotees who are making vows are re-entering into Krishna's family. Hepimiz buradayız ve bugün yeminler verecek olan kişiler de Krishna'nın ailesine girmiş olacaklar. And over the last few days we were reading Srimad Bhagavatam and how devotional service once again gives us the ability to return to our original home, back to Godhead. Biz son birkaç gündür Srimad Bhagavatam'ı okuyoruz ve yine adamlık hizmetinin nasıl bize orijinal evimize yani Tanrı'ya geri dönme şansını verebileceğini görüyoruz. So I'm going to read and just comment briefly on how it is that we actually got here. Because part of going back is knowing how we got here, or at least knowing what is that mechanism by which the material energy really grabs us. So this is spoken by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And you can see the Turkish there. Russian we don't have, again. So he says as follows: before acquiring material designation, the living entity is supremely pure. Yeah, we don't need to. I'm just going really sentence by sentence. And so originally, living entity is pure. That is our true identity. Even though he is not engaged in serving the Supreme Lord, so now Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says, our original position is we're pure, but we're not serving Krishna. Yani burada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur şöyle diyor aslında, bizim orijinal kendimiz saf olmak ama biz Rabb'e hizmet etmiyoruz. So, if you're pure, but you don't serve Krishna, then he remains situated in the neutral position of Shantadras due to his marginal nature. Ve bir kişi eğer safsa... You can't see. You read it? Oh, sorry. Yeah. So we make the statement, Nitya Krishna Das. Everyone is Krishna's eternal servant. Biz bunu söylüyoruz, Nitya Krishna Das. Yani herkes ebedi olarak Krishna'nın hizmetkarıdır. When you're a servant who is not serving, that is called Shantaras. Eğer biz hizmetkarsak, o zaman hizmet etmeyen kişiler Shantaras'ta olurlar. Sri Chaitanya Mahaprabhu prefers not to comment very much on this state of neutrality. Chaitanya Mahaprabhu bu nötr olma durumuyla ilgili çok fazla yorumda bulunmaktan hoşlanmıyordu. Because bhakti means service. Çünkü bhakti hizmet anlamına gelir. So without service, even though there may be love, but it is a very simple form of Krishna prema. Yani hizmet etmeden sevgi olsa da bu Krishna prema'nın çok basit bir formu olacaktır. And here he explains that the living entity is this Tatashta Shakti. Ve burada canlı varlığın Tatashta Shakti olduğunu söylüyor. So basically there are three energies. Temelde 3 tane enerji vardır. Vishnu Shakti, Praprokta, Kshetragya, Yadakara, Avidya, Karma, Kamya. So the Avidya, Karma, Sangya, Tritya, Shakti, Rishyati. Trita, Shakti, Rishyati.
So Shastra says that there is Krishna's internal potency, Şastralarda Krishna'nın içsel enerjisinden bahsedilir. Krishna's external potency, Onun dışsal potansiyelinden bahsedilir. and then something in between. Ve bir de arada olan bir enerji var. We call it Jiva Shakti, Biz buna Jiva Shakti diyoruz. and that is what we are now, and we will eternally be Jiva Shakti even in the liberated state. Ve bu bizim şu anda içinde bulunan bir durum. Ve biz ebedi olarak da bu durumda olacağız. Tatashta Shakti means you're on the marginal line between spirit and matter. Tatashta Shakti bir kişinin ruhla madde arasında olması anlamına gelir. So a very nice example is everybody's been on the beach, for instance. Bunun çok güzel bir örneği verilebilir. Herkes plaja gitmiştir. Ocean, river, lake, doesn't matter. Okyanus kenarı olabilir, deniz kenarı olabilir ya da deniz olabilir. Göl olabilir, fark etmez. And there's the water. Burada suyun olduğunu düşünelim. The water comes this far. Diyelim ki su buraya kadar geliyor. So that line that demarks water from land, Oradaki o çizgi, yani suyla kum arasındaki çizgi verilen, toprak arasındaki. is it water or is it land? O çizgi yani su mudur yoksa toprak mı? Depends which direction you're looking in. Ne taraftan baktığına göre değişir onun için. If you're looking in the direction of the water, then you can say, well, it's water. Yani suyun tarafına bakıyorsak onun su olduğunu söyleyebiliriz. Look in the direction of land, then you say it's land. Yani kara tarafına bakıyorsak onun kara olduğunu söyleyebiliriz. So we are also like that, Krishna Bahirmukha. When we're turning away from Krishna, then we see what's not Krishna, and what's not Krishna, that's Maya. Ve biz de aynı durumdayız. Yani Krishna'ya arkamızı döndüğümüzde Krishna olmayan şeyi görüyoruz ve Krishna olmayan şey de Maya'dır. So Krishna says in the Chatushloki, Krishna Chaturshloki'de şöyle diyor. whatever is not my energy is my Maya. Not my energy, is Vitirtam yat pratiyeta, vitirtam yat pratiyeta, na pratiyeta chatvani. Yes. Vitirtam, Ritiritam yat pratyet na pratiyeta chatmati tad vidyat manubhasya. atmasya, yatavasu yatatamaha. Thank you. These are verses everybody must know. Bu kıtaların herkesin bilmesi gerekiyor. The original 4 verses upon which the Bhagavatam is based. Bhagavatam'ın temellendiği 4 tane esas aslında kıta. So there Krishna says, whatever is not me or related to me is Maya. Burada Krishna diyor ki ben olmayan ve benimle ilişkili olmayan her şey Maya'dır. So as soon as we're turning away from Maya, as soon as we're not Krishna conscious, then immediately we're in Maya. Biz Krishna bilinçli olmadığımızda, ondan uzaklaştığımızda anında Maya'da oluyoruz. Though the living entity born from the marginal potency does not at that time exhibit a taste for serving the Lord due to a lack of knowledge of self-realization, his direct propensity of serving the Supreme Lord nevertheless remains within him in a dormant state. So it's very interesting that in this pure state, Bu çok ilginç. Bu saf durumda that the living entity now born of the marginal potency, that's an interesting word, born, ve canlı varlık burada çok ilginç bir şekilde ifade ediliyor. Marjinal enerjinin doğmuş olan deniyor. are we eternal or not? Biz ebedi miyiz, değil miyiz? How can we be born if we're eternal? Yani ebediysek nasıl doğmuş olabiliriz? In any case, as we mentioned, he does not have a taste for serving Krishna. Neyse yani burada ama onun Krishna'ya hizmet etmek için bir tat
geliştirmediğinden bahsediyor. Why? Neden? Due to a lack of knowledge. Bilgi eksikliğinden. So, the propensity, he says, our nature is Nitya Krishna Das, but still we don't have a taste for service because we don't really know about Krishna. Yani biz aslında Krishna, Nitya Krishna diyorsunuz yani bizim böyle bir doğamız ve böyle bir eğilimimiz var ama böyle bir isteğe sahip değiliz çünkü bunu bilmiyoruz. We don't know the science of Bhakti Yoga. Bhakti Yoga'nın bilimini bilmiyoruz. This is why reading, hearing is so important, because without it you lose your taste for service. O yüzden de okumak ve duymak çok önemli çünkü bunu yapmazsanız yani hizmet etmek için o tadı kaybedeceksiniz. Still, everybody is Krishna Das. Everybody is Krishna's servant. Yani yine de herkes Krishna'dan, Krishna'nın hizmetkarıdır. Though the indirect propensity of material enjoyment, which is contrary to the service of the Lord, is not found in him at that time. In other words, this propensity for us to enjoy the material energy, it's not inherent within us. Bir diğer deyişle aslında bu maddi enerjinin keyif alma durumu bizim gerçek doğamız değil, bizim içimizde olan şey değil. It is our nature to serve Krishna, but it's not our nature to serve the material energy. Krishna'ya hizmet etmek bizim doğamız ama maddi enerjiye hizmet etmek bizim doğamız değil. Now, up to now, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has described what is our condition in this tatashta state. Bu ana kadar Bhaktisiddhanta bu Tataşta Şakti durumundayken bizim nasıl bir durumda olduğumuzu açıklıyor. Now he starts talking about the steps. Şimdi bir de adımlardan bahsetmeye başlıyor. The steps that bring us into the material world. Bizi maddi dünyaya getirmiş olan adımlar. Indifference to the service of Hari. So the fact that you're indifferent to serving Krishna Krishna'ya hizmet etme konusunda kayıtsız olduğumuzdan gives rise, and the seed of material enjoyment bu maddi keyif almanın doğumunu ortaya çıkıyor. which follows that state of indifference are nevertheless present within him. So the living you're not serving Krishna, so indifference to Krishna is in itself, or gives right to this seed of material enjoyment. Yani siz Krishna'ya hizmet etmediğinizde, ona karşı kayıtsız olduğunuzda bu maddi dünyadan keyif almanın tohumunu ortaya çıkarmaya başlıyor. So perfectional stage, Mükemmellik seviyesinde but not serving. olabilir kişi ama hizmet etmiyorsa. And due to a lack of knowledge about devotional service Ve adamla hizmetiyle ilgili bilgi eksikliği varsa and what our real spiritual benefits can be. ve bunun spiritüel faydalarının neler olacağını bilmiyorsa. So the living entity then is indifferent. O zaman canlı varlık kayıtsız bir hale gelir. And from indifference, because you can't be indifferent. Çünkü kimse kayıtsız kalamaz. You can't be, you know, I'm not going to throw my telephone up. I throw something up in the air. Telefonla atmayacağım ama havaya bir şey attığımda It either goes up or it goes down. o ya yukarı doğru çıkar ya da aşağı doğru iner. It's not staying up here. Burada kalmayacak. So in this Tatashta region also, you're either going this way towards Krishna, or you come this way to the material world. Tataşta bölgesinde de ya siz Krishna'ya doğru gidiyorsunuzdur ya da maddi dünyaya doğru, maddi enerjiye gidiyorsunuz. So you cannot remain indifferent forever. Sonsuza kadar kayıtsız kalamazsınız. So that indifference means that he's saying you subduing devotional and non-devotional propensities. Yani burada kayıtsızlık için aslında hem adamlarla ilgili faaliyetlerin hem de adamlarla ilgili olmayan faaliyetlerin bastırılmasından bahsediyor. I'm neither going up, neither want to go down.
Yani ne yukarı çıkmak istiyor ne de aşağı inmek istiyor. So, by force, this is like Gyanis or yogis, by force I want to stay in this state of non-material and non-spiritual. Yani ben giyenler veya yogilerle bunu görebiliyoruz. Bu noktada kalmak istiyorum. Maddi olmayan ve spiritüel olmayan yerde. He therefore contemplates unconstitutional activities from his marginal position. O yüzden de o kendi marjinal pozisyonda bütün bu kendi doğasıyla ilgili olan faaliyetler üzerine meditasyon yapar. So not serving gives rise to this seed of enjoyment. Ve hizmet etmemek keyif almanın tohumunu ortaya çıkarır. And from the seed of enjoyment comes the meditation on material things. Ve bu keyif alma tohumundan da maddi şeyler üzerinde meditasyon başlar. Jayato Vishyam Pungsang Sangasteshu Pajayate and so on. In the Gita, Krishna also describes these steps of fall down. Krishna Bhagavad Gita'da da bu düşüşün adımlarını anlatır bize. He gives an example. As a sleeping person dreams that he is active in the physical world without actually being involved in activities, when the dormant, indifferent living entity of the marginal potency exhibits even a little apathy to the service of the Supreme Lord and situates himself in a neutral, unchanging condition for even a little time, he's infected by impersonalism. Prabhupada said this philosophy is impersonalism has been there since time immemorial. Şimdi Prabhupada bu gayri şahsiyetçi fikirlerin yani çok uzun zamandan beridir var olduğunu söylemişti. This apathy towards serving Krishna ultimately leads to this conception that I can be one with the Supreme. Ve Krishna'ya hizmet etme konusundaki bu isteksizlik sonunda ben onunla bir olabilirim düşüncesine götürüyor. So, living entity, therefore, when you have this, I'm neither going here and neither going there, Eğer canlı varlığın böyle bir fikri varsa ben ne oraya gideceğim ne buraya gideceğim. and the seed of material enjoyment, Ve o zaman da maddi keyfin bu tohumu. and then I contemplate either enjoying sense gratification or becoming one with Brahman. Yani ortaya çıktığında ben ya maddi hayattan keyif almanın meditasyon yapacağım ya da Brahman'la bir olmak üzere. That is why conditioned soul desires to merge an impersonal Brahman, thus exhibiting his mind's fickle nature. Which is worse, merging into impersonal Brahman or becoming a sense enjoyer? Ya gayri şahsi Brahman'a karışmak ya da bir duyu tatmini peşinde koşan kişi olmak. This is called the lesser of two evils. Yani bu kötünün beteri gibi oluyor. So it is better to be a sense enjoyer, it is better to be a Ravana than to merge into Krishna's Brahmajyoti. Yani bir materyalist olmak, Ravana gibi olmak bile yani Krishna'nın Brahman formuna karışmaya çalışmaktan daha iyi. So due to neglecting the eternal servants of the Lord and developing the quality of aversion, so Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is saying that when you don't engage in service, ultimately you become averse to service. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur diyor ki yani hizmetle meşgul olmadığınızda hizmete karşı isteksizleşmeye başlayacaksınız. So in this way, aversion to the Lord breaks his concentration of mind. In other words, his idea that I'm in this intermediate state. Yani böyle bu şekilde ondan kaçınma aslında kişinin zihninin konsantrasyonunu ortadan kaldırıyor. And establishes him as the master of this world of enjoyment. So then the living entity
comes into the material world. Ve bu şekilde de aslında canlı varlık vazifesine gelmiş olur. We fall down. Düşmüş oluruz. Maya, the external energy of the Supreme Lord, then induces the marginal living entity to enjoy this world through her covering and throwing potencies, and thus shows the living entity the reality of being averse to the Lord's service. So there are these two features of the material energy. Maddi enerjinin iki tane özelliğinden bahsediliyor. One is that the material energy covers our true identity. Birincisi maddi enerjinin bizim gerçek kimliğimizi kaplıyor olması, örtüyor olması. And the other one is that then brings us, throws us down into the world that we live in. Diğer özelliği de bizi bu içinde yaşadığımız maddi yaşama atıyor olması. At that time, the living entity considers himself the king of enjoyers, and being situated in the mode of passion, he takes the position of Brahma and creates progeny. So, the first position we have when we come to the material world is we become Brahmas. Bizim maddi dünya geldiğimizde ilk aldığımız pozisyon Brahma bölümüydü. Remember, there's only one Brahma per universe. Bunu da hatırlayın, her bir evrende tek bir Brahma bulunuyor. So, somehow or another, we all get situated in the material worlds, different universes, as Brahmas. Bir şekilde biz hepimiz farklı evrenlerde birer Brahma olarak yerleşmişiz. And we create progeny. You read about it second and third canto. Ve bu şekilde çoğalmaya başladık. Ve Bhagavatam'ın 2. ve 3. kantosunu okuyabilirsiniz. Living entities who are born from Brahma, the grandfather of everyone, expand themselves in families of Aryans and Brahmins. At least in the beginning, all the different creatures, and then of course the human beings, demigods, they're all created by Brahma or by secondary creators. Bütün varlıklar, bütün canlı varlıklar ve son yaratanlar hepsi Brahma tarafından yaratılmış ve sonra onlar kendisine çoğalmaya başladı. In this world of duality, however, living entities who are covered and thrown under the control of the external energy naturally become envious. Now here comes envy. Şimdi burada hasetten bahsettiğini görüyoruz. So, indifferent to service, averse to service, seed of contemplating material enjoyment, seed of enjoyment is there. İlk olarak yani hizmet etmeye karşı istek tutup sonra bu hizmete karşı olmadığını oluşturmuştu. Sonra maddi yaşamın ve ondan keyif almanın tohumu oluşmuştu. The seed of impersonalism also appears. Burada aynı zamanda gayri şahsiyetçilik de oluşabiliyor. And at a certain stage, this trying to maintain with this consciousness, this intermediate position, you're forced to go in one direction. Ve yani bir kişi bunu zorladığı zaman, bu arada kalma durumunu devam ettirmeye çalıştığı zaman da iki taraftan birine gitmeye zorlanıyor. And because we've become so weakened by not serving, you become weak. Spiritual and strength comes by service. Ve biz bu şekilde hizmet etmediğimizde de spiritüel anlamda zayıf düşmeye başlıyoruz. So we become distracted by the enticement of the material energy. O zaman da maddi enerjinin büyüsüne kapılmaya başlıyoruz. And then we take birth as a Brahma, Sonra da Brahma olarak doğuyoruz. and from that very exalted role, then one comes into lower births, and envy really manifests in the heart. Ve sonra yüksek pozisyondan sonra biz farklı varlıklar olarak doğuyoruz. Daha düşük varlıklar olarak ve haset oluşmaya başlıyor. From envy,
This enviousness further creates pride, illusion, greed, anger, and lust, and induces the living entity to dance frantically in aversion to the Lord. So this constant aversion to Krishna's service has placed us into a state of envy. Ve bu devamlı olarak Krishna'nın hizmetine karşı olmak bizi haset içinde olduğumuz bir duruma soktu. And in which canto is it? How all these personifieds take birth? There's a whole sequence of how all of these bad qualities manifest. Ve bir sekansı var bunun. Nasıl bir kötülük Sekansı. oluşmaya başlıyor? Hangi birbirini takip ediyor? That's in the third canto also. Bu üçüncü kantoda da geçiyor. Greed, anger, these are just not emotions, they are personified people. Açgörü, öfke, bunlar sadece duygular değil, aynı zamanda bunların bir kişiliği de var. At that time, they forget both that they were born from grandfather Brahma and the Lord's instructions in the Vedas. So in these lower forms, we actually forget our origins. Ve düşük formlarda doğum aldığımızda biz aslında nereden geldiğimizi unutuyoruz. And on the platform of progress, if a living entity cultivates transcendental sound vibration and revives the process of remembering the lotus feet of Shri Krishna, he then achieves scientific spiritual knowledge. So here we're talking about cultivating transcendental sound vibration. Burası aslında ses titreşimini oluşturmaktan bahsediliyor, geliştirmekten. Which means chanting Hare Krishna and revives the process of remembering the lotus feet of the Lord. It means hearing about Krishna and then remembering him. Bu Hare Krishna mantrasını söylemek anlamına geliyor ve sonra da By this, all anarthas are destroyed and he becomes situated in a supremely auspicious position. So there's so much more, both before and after this. bunun öncesinde ve sonrasında birçok farklı şeyler de var. But we can see how we've really come from such a very good opportunity. Biz görüyoruz ki bu kadar iyi bir fırsatı sahipken biz nasıl böyle aşağı düşebiliyoruz? Where Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says, not everyone comes this way. Ve Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur da diyor ki herkes böyle gelmiyor. Some do go in the direction of Krishna's eternal service. Ve bazıları Krishna'nın ebedi hizmetinin olduğu tarafa doğru gidiyorlar. We didn't, Biz gitmedik. so we're here. O yüzden de buradayız. But now that we know that we're here and what were the characteristics that brought us down, then we can also make that choice to go back to Krishna. Ama şimdi burada olduğumuzu bildiğimiz için ve bizi buraya getiren özelliklerin neler olduğunu bildiğimiz için şimdi Krishna'ya geri dönme seçimini yapabiliriz. But we have to do what we didn't do before. Ama daha önce yapmadığımız bir şey yapmamız gerekiyor. We have to serve Krishna. Krishna'ya hizmet etmeliyiz. We have to become situated in proper knowledge of devotional service. Adamlı hizmetine dair doğru bir bilgiye sahip olmalı ve onda yerleşmeliyiz. Because that devotional service will then reinstate us and awaken within us our true spiritual identity. O zaman adamlı hizmeti bizim içimizdeki o gerçek spiritüel varlığımızı ortaya çıkaracak. In English, we have this word initiation. İngilizce'de böyle bir kelime var, initiation. Initiate also means you're beginning something. Initiate kelimesi aynı zamanda bir şeye başlamak anlamına geliyor. We're initiating sacrifice. I'm initiating a certain program. So when you start something, that's initiation. Şimdi bir sunumda bulunacağız, buna başlamış oluyoruz. Yani bir programa başlayabilir bir kişi. Buna inisiyasyon deniyor. Of course, everyone's practiced Krishna consciousness up to now. Tabii ki herkes şu ana kadar Krishna bilincini pratik etmiş olan kişiler. But now this becomes the formal beginning.
Ama şimdi resmi bir başlangıç yapmış oluyorlar. Dikshe Kale Krishna Atma Samarpan. At the time of Diksha, then one enters into Krishna's family. Diksha zamanında kişi Krishna'nın ailesine girmiş olur. So, we welcome all of those devotees making that commitment. Bu sözü verecek olan tüm adananlara hoş geldiniz diyorum. Remember, always engage in service and in cultivating knowledge of Bhakti Yoga. Her zaman hizmet etmeyi ve Bhakti Yoga bilgisini almayı hatırlayın. That will keep us going towards Krishna. Bu ikisi bizim Krishna'ya doğru gitmemizi sağlayacak olan şeylerdir. And as soon as we stop doing that, then we will come back towards Maya. Ve biz bunu yapmaya bıraktığımız anda tekrar Maya'ya geri döneceğiz. Especially considering where we are right now. Özellikle şimdi nerede olduğumuzu düşünecek olursak, We're not in this Tatashta Shakti, we're actually right here in this inferior material energy. ve biz bu Tataşta Şakti'de değiliz, şu anda gerçekten aşağı olan madde enerjinin içerisindeyiz. All right, let us leave that not so short. Thank you all very much. Herkese çok teşekkür ederim. Jai Srila Prabhupada ki jai. Shri Bhaktivedanta Saraswati Thakur ki jai. Jai Nitai Gaura Premanandi. Swami Mahārāja ki jai. Swastino Gamamabda, Swastino Govindo, Swastino Achyutanando, Swastino Vasudeva Vishnu Dadatu, Swastino Narayana Naroe, Swastino Padmanabha Purushottama Dadatu, Swastino Vishwaksena Vishwaswara, Swastino Rishikesho Hari Dadatu, Swastino Vainadeyo Hari, Swastino Anjanasutanam Bhagavato Dadatu, Swasti Sumangalayekesho Vaham, Shri Krishna Satchitanandagana Sarvasura Datu Om Shanti 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 Hari Om Samno Mitra Samvarana Samno Bhavatvayana Samno Indro Viraspati Samno Vishnu Rugara Namo Brahmane Namaste Vayu Tom Eva Prataksham Brahmansi Tom Eva Prataksham Brahma Vadishyami Vittama Vadishyami Satyama Vadishyami Tanmāṁ Bhavatu Tadbhaktāraṁ Bhavatu Bhavatu Māṁ Bhavatu Bhaktāraṁ Om Shanti 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 Hari Om Samno Mitra Samvarana Samno Bhavatvayana Samno Indro Viraspati Samno Vishnu Rukarana Namo Brahmane Namaste Vayu Tom Eva Prataksham Brahmasi Tom Eva Prataksham Brahma Vadisam Vittama Vadisam Satyama Vadisam Tanmāṁ Avik Tadbhaktāraṁ Avik Avimam Avim Bhaktaram Om Shanti 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 Hari Om Sahana Bhavatu Sahanam Bhunaktu Sahaviriyam Karavavahe Tejasvinamaghitamastu ma vittisavahe Om Shanti 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 Hari Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Hari Om Tatyam Yora Vinimayete Gatum Yajñaya Gatum Yajñavataye Tvaihi Swastirastuna Swasti Imanusyabhya Urtham Jigatu Vesetam Samnavastu Tavripate Samdaduskade Om Shanti 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 Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Om Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Hare Krishna 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 Hare Hare Om Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Om Shanti Shanti
Shanti. Work on your basis is to connect with others. In practicing that, what are the motivating principles that would follow to the end of your life? You can speak in Turkish. Bankların düzenlediği ilkeler, Türkçe olarak da söyleyebilirim. Yani hocam tutacağım ilkeler. Et, balık, tavuk, yumurta, vejetaryen, alkol, tütün ve uyuşturucu maddeler kullanmayacağım, kumar oynamayacağım, belli dışı cinsel hayat yaşamayacağım ve günde en az 16 tur Hare Krishna mantısını söyleyeceğim. So, you, in the name of Śrīla Śivarama Swami Mahārāja, I say to you as my Guru, saved disciple, Şimdi Prabhupada ve kendi kurbanlarının adını ve kuru Prabhu'nun adını Śrīla Śivarama Swami adını Swami Mahārāja öğrenci olarak kabul ediyorum. you will receive a name which is described by Sanatana Goswami Haribhakti Vilasa. Ve bakın biraz sonra Sanatana Goswami tarafından anlatılan bir isim olacak ismi. This name describes the essential quality of a spiritual master, Bu isim manevi öğretmenin esas özelliklerini anlatıyor. but it's also an essential quality of a disciple. Ama bu aynı zamanda bir öğrencinin de esas özelliği olmalı. And the name's meaning is Ve ismin anlamı şu. the servant, the one whose heart is pure, Kalbi saf olan içinde hizmetkarı. or he's always thinking about Krishna. Çünkü o her zaman Krishna'yı düşünüyor. And from now on, your name will be Ve şu andan itibaren senin ismin şöyle olacak. Śrīla Dasa. Śrīla. I ask also Mataji Alena for you. Mataji Alena'nın bize gelmesini rica ediyorum. And without you, I think I just say one. The very first one should go back. Namo Shivaya Krishna Prabhu Shri Swami Namaste Saraswati Bhagavan Shri Vishesha Shrimad Vastakya Vishwa. It's still everything. So much. Mataji Alena, taking the liberation principle, the Buddha said,
процесс, как и сколько До конца своих дней я буду повторять 16 кругов Махамантры каждый день. И до конца своих дней я буду не употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, не вступать в незаконные половые отношения, не участвовать в азартных играх, не принимать интоксикации, вот все эти вещества. In the name of Śrīla Prabhupada, Shri Guru Parabrahma, spiritual master, Śrīla Śivarama Swami Mahārāja, I accept you today as my divine savior disciple. Śrīla Prabhupada, Guru Parabrahma ve benim Guru Śrīla Śivarama Swami Mahārāja seni bugün inisiyasyon almış öğrencim olarak kabul ediyorum. Okay, Shri Guru Parabrahma, Shri Prabhupada, mojego Bожественного Духовного Учителя Śrīla Śivarama Mahārāja, swojej ученицы. And you'll receive a name which is described in the famous mantra prayer. Ünlü mantra dualarında geçen bir isim olacak senin ismin. Получите имя, которое описано в знаменитой мантре. Хей Кришна Каруна Синду, имя Бхакти Джагатпате, Говиша Джапикаканта, Рādhā Намостите. И в этой мантре у нас появляется имя Шри Кришны, которого очень сильно любит Шримати Радharāni. And in that mantra we have the name of Shri Krishna, which is loved by Shrimati Radharāni. Ve bu mantrada Şrimati Radharāni tarafından söylenen Shri Krishna'nın bir ismi var. Rādhā Namostute. Rādhā Namostute. Начиная с сегодняшнего дня, вас будут звать Rādhā Devi Dasi. Ben yanındaki So, Madhya, since you understand English, you say the parts if you want, you can say it in Russian, it's easier. But otherwise, I will not translate. ben yaşam İngilizce için İngilizce söyleyebilirsin. Ben söylediğimi yapmayacağım. So, what are the principles that you follow to the end of your life? Senin hayatın sonuna kadar vereceğin sözler neler? Я даю обет до конца своих дней соблюдать 4 регулирующих принципа. Не есть мясо, рыбу, яйца, не употреблять интоксикации,
не играть в азартные игры, не заниматься незаконным сексом, и также дарила обет воспевать минимум 16 кругов Махамантры ежедневно до конца своей жизни. You will receive a beautiful name which is described in the famous Śivarāma mantra. Ayrıca ünlü Śivarāma mantrasını geçen çok güzel bir isim alacaksın. Tavasmi Rādhā Svagya Krishna Kantita Bhagavasmi Vāma Śivarāma Bhagavasmi Karanam Karata Vasana Purudasana Purudasana. And your name will be Ve senin ismi şöyle olacak. the servant of Srimati Radharani, who is Lord Krishna's beloved. Rab Krishna'nın sevgilisi olan Śrīmati Radharani. And your name will be Krishna Kanta Devidasi. Rādhā Kanta Devidasi also Krishna. They are the best friends. Radha Kanta ve Krishna Kanta onlar çok iyi arkadaş. Śrīla Prabhupada ki, Rādhā Swami Mahārāja ki. We have 3 initiates here, Burada 3 tane inisiyasyon olacak kişi var. and Tina and Alexander, that you can do the offering obeisances, you just get ready with the Siz mübarek burada hazırlanabilirsiniz. So we're not projecting, Tam yansıtmıyor muyuz acaba? we're not projecting. So if we're not. I'm going to class and have blood in the earth. And he is not here physically, but he's on the moon. Bundan bize bağlanmış olan bir adamın var şu anda. İnisiyasyon olacak onun. And he's offering his obeisances. Görevlisinin zamanıyla denisinin şu anda. He had a very serious operation, Çok ciddi bir operasyon geçirdi. so he couldn't come. Bu nedenle dolayı gelemedi. But he's been waiting for quite a while. Ama uzun bir zamandır bekliyor onun için. Looks nice. We're waiting to project you on the big screen. Seni büyük ekrana yansıtmanı için bekliyoruz şu anda. There you are. And now everybody can see you. Şu anda herkes seni görebilir. Okay. And he's not even who's giving you virtually. And Goswami or somebody will send them to you. Ve şu an sen cephanı alıyorsun ve bak Goswami ya da başka bir insan bunu gönderecek. So can you tell us what the vows of initiation are? Ve inisiyasyonda alacak olan sözlerini ne olduğunu söyleyebilir misin? I want to share the least 16 hours of Hare Krishna Mahamanta every day. I want to follow the four great principles: no eating, no mystification, no guessing, no peace. Very good. Thank you very much. Cümleyle çok teşekkür ederim. So, actually, you're supposed to be taking a ISKCON vow as well, disciples vow. Tabii aslında İSKCON öğrencilerinin birbirini de etmemiz gerekiyordu. Sometimes we forget. Bazen bunu unutuyoruz. Cancel. Birisi bir iptal oldu. Okay. Anyway, so it's been canceled. İptal olmuş. I thought it was quite nice. Ben bunu başarabildim için. Anyway, your name is
means that you are the servant of Lord Shri Krishna, Sevgisinin anlamı Rab Shri Krishna'nın hizmetkarı demek. who is always carrying a flute wherever he goes. Nereye giderse gitsin, hep yanında flütünü taşıyan nişanlarına geliyordu. So your name is, you gotta reach out for it, for the beads. Elini uzatman gerekiyor bu şeyler alabilmek için. Your name is Mansi Hari Das. And somehow or another we'll get those beads tonight. Bir şekilde de o cephamalayı sana ulaştıracağız. Okay, all things first. Fidan is first. All obeisances will be done. İlk olarak birden başlıyoruz. Yes. Rusça öğrenilir. Prabhupada is either sadhus or Her birinin önerisini speak in the microphone. mikrofona doğru konuş. Yes, whatever language you want. English is not İngilizcem çok iyi değil, Rusça söylemek istiyorum. Olur. Я обещаю до конца своих дней повторять книгу 16 кругов, соблюдать 4 регулирующих принципа: не есть рыбу, мясо, яйца, не употреблять интоксикации, одурманивающие вещества, не заниматься незаконными половыми отношениями и не играть в азартные игры и участвовать в денежных финансах. И ежедневно читать хорошие книги. И ежедневно читать минимум 16 кругов. So you're going to have to do this. Buraya gelmek gerekiyor. And servant of Lord Krishna, Sen Rab Krishna'nın hizmetkarısın. who is the son of Mother Vishnu. Ve o da Yaşar annenin oğlu olan. He is Vishnudananda. Okay. Wait a minute, we have to read this. Okumam gerekiyor. Okay, that's Unutmak fine. istemiyorum. Сегодня 29 сентября я, Прабhu Александр, в присутствии Кришна, Божественного Суда и Махараджа, Вайшнава, обещаю соблюдать 4 регулирующих принципа. Не употреблять в пищу хлеба, мясо, яйца, не значит употреблять одурманивающие наркотические вещества, не вступать в незаконные половые отношения, не играть в азартные игры и не участвовать в денежных махинациях. Ежедневно читать 16 кругов четко, читать минимум 25 кругов, ежедневно читать книги Шрилы Прабхупады, не покидать книги Шрилы Прабхупады и следовать указаниям жизни. Okay, that's very comprehensive. Bu çok açıklayıcı, çok kapsamlıydı. Your name indicates you to be a servant of Lord Krishna, Bu isim senin Rab Krishna'nın hizmetkarı olduğunu anlamına geliyor. although Maharaj Yudhishthira was also called by this name. Maharaja Yudhishthira da bu isimle hitap ediliyordu. So it's being someone whose enemy is never born, who has no enemies. Düşmanı olmayan kişi, hiç düşmanı doğmamış olan kişi anlamına geliyor. So your name is Ajata Shatru Das. Senin
Yaksashtashruvajiki. Hari Om Tat Vishnu Paramam Padam Sada Astanti Surya Diviva Chakshuratam Tat Viprasopi Pinyavo Chakravansa Samindate Vishnuriyat Paramam Padam Yam Brahma Vedanta Vido Vadanti Pare Pradhanam Purusam Tatamne Vishudgate Karanam Vishwaram Va Tasmai Namah Vikna Vinasanaya Tasmai Namah Vikna Vinasanaya Tasmai Namah Vikna Vinasanaya. If you can't reach here, what we could also do, maybe you could offer into an empty plate. Vipiti Swaha. And at the end of the ceremony, we come together and offer directly into Agni. Whoever could read, you could, and just offer the plate. But please repeat Swaha after me. Vam Bhut Swaham. Idam Vishnave Idam Namah. Vam Bhuva Swaham. Idam Achyutaya Idam Namah. Vam Swaha. Idam Narayanaya Idam Namah. Vam Bhurvuvaswa Swaha. Idam Anantaya Idam Namah. Vam Jnanatimirandasya Jnananjanasalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Swaha. Idam Gurave Idam Namah. Vam Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamayyam Dadati Swapadandikam. Swaha. Idam Rupaya Idam Namah. Vam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamsha Sri Rupam Sakrajatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivan Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Rādhā Krishna Padam Sagana Varita Sri Visakamitamsha. Swaha. Idam Guru Gauranga Rādhā Krishna Sarva Vaishnava Tabvedam Namah. Vam Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale. Now please say your spiritual master's pranam and prayer. Offer. Şimdi bu manevi öğretmesi kazanmamızı söyleyerek sorun. Swaha. Idam Gurave Idam Namah. Vam Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Swaha. Idam Skun Sastapakacharya Idam Namah. Vam Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarane. Swaha. Idam Vishkun Sastapakacharya Idam Namah. Vam Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Namine. Swaha. Idam Param Gurave Idam Namah. Sri Vasudhanavi Devi Daitaya Kripaddaye Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namah. Swaha. Idam Param Gurave Idam Namah.
माधुर्योज्जल प्रेमध्य श्री रूपानुगवर्तिता श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते स्वाहा इदं परम गुरवे नमः ओम नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंद्वहारिणे स्वाहा इदं परम गुरवे नमः ओम नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्लवंबर संभोदे पादाम्बोदयते नमः स्वाहा इदं परंपरा गुरवे नमः ओम नमः भक्ति विनोदाय सच्चिद आनंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते स्वाहा इदं महागुरवे नमः ओम गौराविर्भाव भूमिष्कं निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः स्वाहा इदं परमेष्टि गुरवे नमः ओम मंसा कल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च अतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः स्वाहा इदं सर्ववैष्णवेभ्यो नमः ओम नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः स्वाहा इदं गौराय इदं नमः ओम पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं स्वाहा इदं पंचतत्त्वाय इदं नमः ओम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते स्वाहा इदं कृष्णाय इदं नमः वाम जयतं सुरतौ बंगुर मम मंदमतिर्गते मत सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहनं स्वाहा इदं सम्मन्द अल्लेव मादन मोहनाय तं नमः ओम दिव्यात् वृन्दारण्य कल्पादुर्मध्ये श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवौ पृष्ठदेवी स्मरामि स्वाहा इदं अविधेय अधिदेव गोविन्दाय नमः ओम श्रीमन् रासरसारम्भी वंशी वरदस्थितः कृष्णन् वेणुसुनैर्गोपीर् गोपीनाथ श्रेयस्तु नः स्वाहा इदं प्रयोजन अधिदेव गोपीनाथाय नमः तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये स्वाहा इदं राधिकाय इदं नमः ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद स्वाहा इदं पंचतत्त्वाय इदं नमः ओम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे स्वाहा ओम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे स्वाहा ओम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे स्वाहा ओम भूः स्वाहा इदं विष्णवे इदं नमः ओम भूः स्वाहा इदं अच्युताय इदं नमः ओम स्वः स्वाहा इदं नारायणाय इदं नमः ओम भूर्भुवस्वः स्वाहा इदं अनन्ताय इदं नमः. Now stand up. Hepiniz ayağa kalkıyoruz. I would also like to praise His Grace Rādhā for those who please come. This is known as Purnahuti.
Purana means to complete. Bunun tamamlanmış demek. Ahuti means oblation. Ahurisi de sunu demek. So whatever is remaining in that plate you have, Tabağınızda ne varsa one of you could please empty in this big plate. şimdi bu büyük tabağı boşaltın. And you could simply touch each other. One of you could offer, whoever could offer from the front. Şimdi sadece birbirinize dokunun. And you could touch the devotees, whoever is offering into the fire. Her kim sunuyorsa ona dokunun sadece. Please repeat Swaha. Şimdi tekrar yazılmaya başlıyoruz. Vam Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate Vam Namo Brahmana Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namah Vam Krishna Vaisachit Anandagana Krishna Adipurusha Krishna Purushottama Krishna Karmadi Moolam Krishna Sasarvikarya Krishna Kasangridadi Samaka Prabhupajya Krishna Nadis Tasmin Adanandar Vahaye Yamangalam Tralavate Vite Swaha 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 Now we all do Parikrama 3 times. Şimdi üç kere dokunmaya başlıyoruz. Yeah, please, Parikrama. Şimdi döneceğiz çevresinde. Parikrama yapacağız. Hare